என்னுடைய பெயர் அருள் அந்தோணி. என்னுடைய மனைவியின் பெயர் அருள்மலர் அரசி. மகனுடைய பெயர் ஆல்வின் ஆண்டோ டேனியல். பூமாண்டல்லி மூதூர் ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி, பூமாண்டல்லி மூதூர், காரிமங்கலம் ஒன்றியம், அரசு பள்ளி. அனைவருக்கும் மதிய வணக்கம். நாங்கள் தருமபுரி மாவட்டம் செல்லியம்பட்டி பஞ்சாயத்து கொல்லப்பட்டி கிராமத்தை சேர்ந்தவர்கள். கடந்த ஏப்ரல் மாதம் என்னுடைய மகனுக்கு மஞ்சள் காமாலை அப்படிங்கிற ஒரு நோயினால தாக்கப்பட்டிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்ணெல்லாம் எல்லோயிஷா இருந்ததுனால வழக்கமாக நம்ம பழக்கப்பட்ட ராஜாப்பேட்டையில் நாட்டு மருந்து 3 வாரம் சாப்பிட்டோம். ஆனால் 3 வாரம் இறுதியில் என்னுடைய மகனுக்கு ரத்தம் ஒன்றுக்குள்ள யூரின்ல கலந்து போக ஆரம்பிச்சு. ஸோ ரொம்ப சிவியர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு டவுட்டில் நமக்கு நியர்பையாக பெங்களூர் நாராயணா ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அங்கே போயிருந்தோம். அங்கே போய் அட்மிட் ஆன பிறகு தான் அவனுக்கு மஞ்சள் காமாலை இல்லை, ஜாண்டிஸ் இல்லை, இது வில்சன் டிசீஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஜெனட்டிக் மரபணு நோய் அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சாங்க. அதனுடைய விளைவு தான் இதனோட கல்லீரல் முழுமையாக செயலிழந்துருச்சு. இன்னும் நாம் லேட் பண்ணும் பொழுது அதை அடுத்து மூளை பாதிக்கும், ஹார்ட் பாதிக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க. சரி, அதுக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு கேட்டப்போ இப்போ பிளட்ல கலந்துருக்கிற தாமிரம், காப்பரை நம்ம பிளாஸ்மா டயாலிசிஸ் மூலயமா கிளியர் பண்ணணும். அப்படி கிளியர் பண்ணாதான் அடுத்த கட்ட சிகிச்சை லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட், கல்லீரல் மாற்று அறுவை சிகிச்சை. அதுக்கு மகனுடைய தாயினுடைய கல்லீரல் தான் 100% பொருந்தும். அவங்களுக்கு ஏதாவது தொந்தரவு இருந்தால் தந்தையினுடைய கல்லீரலை நம்ம பொருத்தலாம். இதுக்கு சேம் பிளட் குரூப் எல்லாம் ஒன்றா இருக்கணும், அவங்க ஹெல்த்தியாக இருக்கணும். அந்த ஒரு கண்ணோட்டத்தில் அதற்கான முயற்சியை எடுத்தாங்க. அந்த பிளாஸ்மா டயாலிசிஸ் வழியாக இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருந்தது. சரி, அடுத்த 3வது நாள் கல்லீரல் மாற்று அறுவை சிகிச்சைக்கு ரெடி பண்ணாங்க. எங்கள் மனைவியினுடைய கல்லீரலும் ஹெல்த்தி, அவங்களும் நல்ல உடல்நிலையோடு இருந்ததுனால அறுவை சிகிச்சை உடனே ப்ரொபோசல் பண்ணாங்க. மாற்று அறுவை சிகிச்சையும் நல்லபடியாக நடந்தேறியது. அந்த அறுவை சிகிச்சை முடிந்தும் சில கண்டிஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும், இப்படி தான் இருக்கணும், தனிப்பட்ட முறையில் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகாமல் பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ கடந்த 4 மாதங்களாக மருத்துவமனைக்கு அருகிலேயே வீடு எடுத்து அங்கேயே தங்கியிருந்து டாக்டர்ஸ் சொன்ன மாதிரி ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தோம். இதுவரை எந்த இன்ஃபெக்ஷன்ஸும் இல்லை, நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கு. டாக்டர்ஸும் தொடர்ந்து கேர் எடுத்துக்கிறாங்க. அவங்க ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஆப்ரேஷனுக்கு மட்டும் 21 lakhs. அதுக்கு முன்னாடி அடுத்து ஆகிற எக்ஸ்பென்ஸ் எல்லாம் நம்மளுடைய இது இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு 50 lakhs எக்ஸ்பென்ஸ் ஆயிருக்கு. இதெல்லாம் முன்கூட்டியே சொல்லி தான் நம்மளை அறுவை சிகிச்சைக்கு தயார் பண்ணாங்க. ஸோ மருத்துவமனையின் மீதும் மருத்துவர்கள் மீதும் இந்த கல்லீரல் மாற்று அறுவை சிகிச்சையை சிறப்பாக செய்து கொடுத்த நிர்வாகத்துக்கும் மருத்துவர் அவர்களுக்கும் எங்களது குடும்பத்தின் சார்பாக நன்றி தெரிவித்துள்ளோம். இப்போ கடந்த 3 மாதமா நடத்தின எல்லா செக்கப்லையும் பாசிட்டிவான ஒரு ஒப்பீனியன் தான் இருக்கு. கல்லீரல் வளர்ச்சி இருக்கு, மகனுக்கும் கல்லீரல் வளர்ச்சி இருக்கு, எதுவும் இன்ஃபெக்ஷன் இல்லை. ஆப்ரேஷன் மாற்று அறுவை சிகிச்சைக்கு மட்டும் அவங்க பேக்கேஜ் அது மட்டும் 21 lakh. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம டயாலிசிஸ் மற்ற செக்கப், stabilization cost, preparation. Since he was in ICU, but stabilization cost usually that cannot be quantified. I mean, more the stay, lengthier the stay, more the it will become more costly. Very good afternoon, everyone. I don't know Tamil. I'll talk to you in English. I hope that is okay. This is a public awareness initiative, basically. Just wanted to tell you the story of how Master Alvin, who is 6.5 years, came to us somewhere in middle of May 2024.
He was in a very critical condition when he came to our emergency. He was admitted in the pediatric ICU. He came with 2 weeks history of worsening jaundice. He was in a coma stage. There was a lot of water accumulation in his body, and jaundice level was too high. Initially, we tried to manage with conservative medical measures, but there was no improvement. Then we did something called as plasma exchange, which will bring down the jaundice or the bilirubin load, as well as improve his coagulation parameters. On serial investigations, we found that he had a genetic disorder. It is a metabolic liver disease called as Wilson's disease. And after that, we tried to do something called as plasma exchange, with which there was little bit of improvement, but no complete remedy. And he had a lot of waxing and waning symptoms. It was an emergency situation, and with medical treatment alone, we couldn't have given him a curative intent treatment. So then we counseled the parents, both of whom are school teachers, and they are from Dharmapuri. They are educated, and they understood the gravity of the situation, the scenario, and we counseled them for transplant. And his mother, who is around 37-year-old, she came forward to donate one half of her healthy liver to save her son. So all the protocol investigations, clearances were expedited and done in next 24 hours time, and we did the transplant on an emergency basis. Emergency transplant was done, and then within 2 weeks following transplant, he recovered and was discharged from the hospital. Now he is 4 months post-transplant, and he is planning to resume back to his school. So it is a happy occasion for all of us to see how a child who is 6.5 years old came to us in a critical condition, and following the transplant, he became totally all right, and now he is planning to go back to play with his friends and go back to join to his school, so he can start his studies once again. And even the family is very happy. Here the message which I want to convey is this is a genetic disorder which affects 1 in 30,000 population worldwide, and this genetic disorder usually they come to the hospital with varied presentation. There is multi-system involvement. Usually there is jaundice, worsening jaundice. It affects the liver, and then gradually it affects other organs also, including the brain, kidneys, and eyes, all these things. So basically the first presentation will be jaundice, coagulation failure, and going into a stage of coma gradually. And such conditions, they usually come to light in first 5 to 30 years of life. And if we investigate and diagnose the situation properly, which can be done with blood tests, ophthalmic examination, sometimes liver biopsy may be required, and sometimes genetic tests may be needed. And if we diagnose it properly, then although this was an emergency condition where the transplant was the only curative option, if we diagnose it early, we can try to make some dietary modification where we can reduce the copper content in the food. Also, we can put them on some medicines like zinc supplements, penicillamine therapy, which will help to push the transplant further. And also once we diagnose, the family needs to understand the gravity of the situation, and we can do genetic counseling for the family, and also we can inform the parents that
the mother especially, that the subsequent pregnancy, there is a likely chance of the next child also getting affected by this condition. So all these things can be diagnosed and educated to the family. And basically, this particular condition, it affects the liver, and there is liver failure, there is jaundice, there is thinning of the blood, coagulation failure, water accumulation in the body, and also they develop neuropsychiatric complications. Their mental ability, and IQ level, everything will go down, and gradually they develop neuropsychiatric complication, which is a secondary complication because of the primary Wilson's disease. So all these things, if it is diagnosed on time, and he can be on strict surveillance and regular follow-up in the hospital, and we can offer them right treatment at right time. So with this, I will just ask the parents to share their experience, how they underwent, how they went through this whole ordeal, and rather than listening to me, you can ask them and understand what was their experience in the whole process.